Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Dharine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Dharine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Too loud. It's too loud. Turn it down. Sri Advaita Srivasadi Gaur. Little more down. Little more down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we are observing the appearance day of Srila Prabhupada. Así que hoy estamos celebrando la aparición de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. Srila Prabhupada es el fundador Acharya de ISKCON. In the beginning, in 1966, En el comienzo, en 1966, someone suggested to Prabhupada alguien le sugirió a Prabhupada that why don't you call your movement International Society for God Consciousness? Alguien le dijo, ¿por qué no llama su movimiento Movimiento para la Conciencia de Dios? But Prabhupada said no. Pero Prabhupada dijo, no, It must be Krishna. debe ser Krishna. Because if I say God consciousness, Porque si yo digo conciencia de Dios, then someone will bring this God, entonces alguien va a traer este Dios, someone else will bring some other God, alguien más va a traer otro Dios, and this God, y este Dios, Krishna is scientific. Krishna es científico. Krishna is
the best name for God. Krishna es el mejor nombre para Dios. Because the word Krishna means all attractive. Porque la palabra Krishna significa todo atractivo. God is that person who attracts everyone. Dios es esa persona que atrae a todos. Everything that we find attractive in this world Cualquier cosa que encontramos atractivo en este mundo is because it originates in Krishna. es debido a que se origina en Krishna. Therefore, Krishna is the Godhead. Por lo tanto, Krishna es Dios. Last night, someone came up to me. Anoche alguien vino a mí. He said, "This is the first time I'm hearing about this Krishna. Esta es la primera vez que yo escucho acerca de Krishna. Can you tell me what and who is Krishna?" ¿Puede decirme qué y quién es Krishna? So first I said, Krishna is the God of all other gods. Lo primero que le dije que Dios es el Dios de todos los demás dioses. Still he didn't get it. Aún así él no pudo entender lo que estaba diciendo. So I reasoned, I thought maybe he is a Christian. Así que yo razoné un poco y pensé, bueno, quizá él es cristiano. So I said, Krishna is the father of Jesus. Así que yo dije, Krishna es el padre de Jesús. Oh, okay. Ahora entiendo. That he could understand. Él pudo entender. So our movement is non-sectarian. Así que nuestro movimiento no es sectario, It is truly Catholic. es verdaderamente católico. That word Catholic means universal. Así que la palabra católica significa universal, It's not sectarian. no es sectario. Anyone can join this movement. Cualquier persona puede unirse a este movimiento, Whether you're American or Chilean, ya sea que sea americano o chileno, whether you're Indian or ya Chinese, sea que sea hindú, chino, don't worry, join this movement. no se preocupen, únanse a este movimiento. You can be young, you can be old, Usted puede ser joven, puede ser viejo, you can be man, you can be woman, puede ser hombre, mujer, transgender, transgénero, doesn't matter. no importa. There is no material qualification, No hay cualificación material no material y no disqualification. hay descualificación material. Why? ¿Por qué? Because it is a spiritual movement. Porque es un movimiento espiritual. It doesn't care about your material position. No se preocupa de su posesión material. The only thing that matters Lo único que importa is that you want to learn how to love Krishna. es que usted quiere aprender cómo amar a Krishna. So, Prabhupada is the founder Acharya. Así que Prabhupada es el fundador Acharya. Founder means he started this movement. Fundador significa que él comenzó este movimiento. When he arrived, he wrote to his god brothers in India, Cuando él llegó, él escribió a sus hermanos espirituales en India: "Please come and assist me." por favor vengan y asístanme. But nobody came. Pero nadie vino. So Prabhupada alone founded this movement. Así que Prabhupada solo fundó este movimiento. So that's the first concept. Así que este es el primer concepto. He was the pioneer. Él fue el pionero. He came alone and started this movement. Así él vino solo y comenzó este movimiento. Now the other title, El otro título, Acharya. Acharya. That is even more significant Esto es incluso más significativo. because that speaks about going forward. Esto significa ir hacia adelante. Acharya means one who teaches by their example. Acharya significa aquel que enseña por su propio ejemplo. There are many teachers. Hay muchos maestros o profesores. Okay, same word. Okay. There are many gurus. Hay muchos gurus. But Acharya is very special. Pero Acharya es muy especial. It's not that he just speaks philosophy, No es que solamente habla filosofía, but he practices what he teaches. sino que él practica lo que él enseña. He is a living example of what he speaks. Él es un ejemplo viviente de lo que él habla. So in this movement, Así que en este movimiento,
We will always follow Srila Prabhupada's teachings. Nosotros siempre seguiremos las enseñanzas de Srila Prabhupada. We will always consider how Srila Prabhupada behaved and acted himself. Nosotros siempre consideraremos cómo Prabhupada se comporta y actúa por sí mismo, en sí mismo. We cannot act independently, No podemos actuar independientemente and we cannot change his word. y no podemos cambiar sus palabras. We are simply to execute his will. Nosotros simplemente tenemos que ejecutar su voluntad. His will is to push on this Krishna consciousness movement. Su voluntad es empujar este movimiento de conciencia de Krishna. He did not make the movement about himself. Él no hizo este movimiento acerca de sí mismo. He made the movement about Krishna. Él hizo este movimiento acerca de Krishna. But still, we have to remember that he is the founder and the acharya. Pero aún así tenemos que recordar que él es el fundador Acharya. All decisions are made based on his teachings and example. Todas las decisiones están basadas en sus enseñanzas y ejemplos. So I have selected some Vedic mantras Así que he seleccionado algunos mantras védicos to understand what it means to be guru. para entender qué es lo que significa ser guru. The famous Beatle, John Lennon, El famoso cantante John Lennon. he asked Srila Prabhupada in 1969. Él le preguntó a Srila Prabhupada en 1969. Mr. Lennon was allowing the devotees and Prabhupada to stay on his estate in England. El señor Lennon le permitió a Srila Prabhupada y a los devotos permanecer en el escenario en Londres. The devotees were constructing a recording studio for Mr. Lennon. Así que los devotos estaban construyendo un estudio para el señor Lennon. And that was in exchange for allowing the devotees to live there for some time. Y esto fue un intercambio para permitirle a los devotos vivir allí por algún tiempo. Because we did not have a temple yet. Porque en ese entonces no teníamos templo. And Mr. Lennon agreed that Prabhupada could also stay on his estate. Y entonces también el señor Lennon estuvo de acuerdo que Prabhupada también se quedara ahí. So Mr. Lennon once asked Prabhupada, Así que el señor Lennon una vez le preguntó a Prabhupada. how do I know who is the real guru? Él le preguntó cómo saber quién es un verdadero guru. Mr. Lennon had already had a bad experience with some other Maharishi. Así que el señor Lennon tuvo mala experiencia en el pasado con otros Mahesh Rishi. And he saw that he was bogus. Y él se dio cuenta que no era fidedigno, bogus. He even wrote a song. Incluso él escribió una canción. You broke the rules. Tú has roto las reglas You laid it down for all to see. para que todos puedan ver. It's a famous song that he wrote. Es una canción famosa que él escribió. So he asked Prabhupada, how do I know who is real guru? Así que le preguntó a Prabhupada, ¿cómo saber quién es un guru fidedigno? Because at that time, Debido a que en ese momento, every other day a new guru was coming from India. porque en ese entonces cada día llegaba un nuevo guru desde India. And each guru was saying, I am the way. Y entonces cada guru decía, yo soy el camino. Follow me. Síganme. So it was an intelligent question from Mr. Lennon. Así que fue una pregunta inteligente de Lennon. But at this same time, Pero al mismo tiempo, Mr. Lennon had two problems, el señor Lennon tenía dos problemas. or should I say, two addictions. Tenía dos adicciones, His wife su esposa and drugs. y las drogas. So the way Prabhupada answered him, Así que la manera en que Prabhupada le respondió, Prabhupada could detect that Mr. Lennon was addicted to drugs. así que Prabhupada pudo detectar que Mr. Lennon tenía adicción a las drogas. So when he asked this question, Así que cuando le hizo esta pregunta, Prabhupada said, Prabhupada dijo, find that guru encuentre ese gurú, who is most addicted to Krishna. encuentre ese gurú que es más adicto a Krishna. Prabhupada's answer is so excellent. La respuesta de Prabhupada era tan excelente. When you become addicted to drugs, Cuando tú te vuelves adicto a las drogas, or if you become addicted to sex, o si eres adicto al sexo, it destroys you.
te destruye. But when you become addicted to Krishna, Pero cuando tú te vuelves adicto a you Krishna, become very, very happy. tú te vuelves muy, muy feliz. So I also want to become addicted to Krishna. Yo también quería volverme adicto a Krishna. And it's free. Y es gratis. If you have a drug habit, Si tienes una adicción a las drogas, very expensive. es muy caro. But Pero, if I chant Hare Krishna, pero si canto Hare Krishna, doesn't cost me anything. no cuesta nada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So here's the first mantra I want to chant. Así que este es el primer mantra que voy a cantar. Om Ajnana Timarandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. This is a very ancient mantra. Este es un mantra muy antiguo. It is the standard Guru mantra. Es un mantra estándar. So in this verse it's saying Así que en este verso está diciendo that I was born in darkness of ignorance. yo nací en la más oscura ignorancia. When the baby comes out of the mother's womb, Cuando el bebé sale del vientre de la madre, the baby is helpless. el bebé está sin ayuda, It's crying. está llorando, It's crying for nourishment. está llorando por nutrición. It has just gone through a tremendous ordeal, Recién salió de un gran esfuerzo, living 10 months in the womb viviendo 10 meses en el vientre and then coming out of the female body, y saliendo del cuerpo femenino, being pushed by winds inside, siendo empujado por vientos desde el interior and then taking birth. y tomando nacimiento. It is a tremendous experience for the tiny baby. Es una tremenda experiencia para el pequeño bebé. And the baby is without knowledge Y el bebé está sin conocimiento and totally y helpless. totalmente Without the mother, the baby cannot live. sin la madre, el bebé no puede vivir. That's why mothers are regarded with great esteem. Por lo tanto, las madres son tomadas en alta estima. All of us grew because of our mothers. Todos nosotros crecimos debido a nuestras madres. We cannot repay the debt to our mothers. No podemos pagar la deuda que tenemos con nuestras madres. So the disciple says, I was born in the darkness of Así ignorance. que el discípulo dice, nací en la más oscura ignorancia, But somehow or other, pero de una u otra forma I have found a bona fide spiritual master. he encontrado un maestro espiritual fidedigno. Someone who is addicted to Krishna. Alguien que es adicto a Krishna. Somebody who can guide me. Alguien que puede guiarme. Someone who can help me. Alguien que puede ayudarme. And what does the spiritual master do? ¿Y qué es lo que hace el maestro espiritual? He gives you transcendental Él knowledge. te da conocimiento trascendental. Transcendental knowledge is not taught in the universities. El conocimiento trascendental no es enseñado en las universidades. Transcendental knowledge is taught in the Vedic scriptures, El conocimiento trascendental es enseñado en las escrituras védicas, especially Bhagavad Gita, especialmente en el Bhagavad Gita, which is the beginning of transcendental knowledge. lo cual es el comienzo del conocimiento trascendental. And that transcendental knowledge expands into Srimad Y Bhagavatam, este conocimiento trascendental se expande en el Srimad Bhagavatam and then is further explained in the Sri Chaitanya Charitamrita. y se expande mayormente en el Chaitanya Charitamrita. These three books gives you great transcendental knowledge. Así que estos tres libros te dan gran conocimiento trascendental. And the spiritual master gives you access. Y el maestro espiritual te da acceso. He explains, Y él explica, because this knowledge is confidential. debido a que este conocimiento es confidencial. This knowledge is the topmost education. Este conocimiento es el más elevada educación.
And without the help and guidance of a spiritual master, y sin la ayuda y el apoyo del maestro espiritual, it is very difficult to digest. es muy difícil de digerir. But the spiritual master spoon feeds you transcendental knowledge. Así que el maestro espiritual te da prácticamente en la cuchara este conocimiento que alimenta, con este conocimiento trascendental. Just like a baby. Tal como un bebé. In the beginning, the mother spoon feeds the child. En el comienzo, la madre alimenta al niño con una cuchara. Mothers, you know what I'm talking about, yes? Madre, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? And you enjoyed it, did you not? Y ustedes lo disfrutaron, ¿verdad? You enjoyed, yes. Sí. So the spiritual master spoon feeds the disciple. Así que el maestro espiritual alimenta personalmente al discípulo Transcendental knowledge. Conocimiento trascendental. So the disciple is ever grateful. Así que el discípulo es siempre agradecido to what the spiritual master has and will continue to do. Lo que tiene, lo que va a continuar dándole. Because the relationship with the spiritual master is eternal. Debido que la relación con el maestro espiritual es eterna. It never ends. Nunca se termina. It continues life after life. Continúa vida tras vida. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Bolo Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. So this second mantra offers obeisances to Srila Prabhupada. Así que este segundo mantra ofrece reverencias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada accepted me as his disciple Srila Prabhupada me aceptó como su discípulo in 1974. en 1974. And then second initiation in 1975. Y entonces la segunda iniciación en 1975. For you, Srila Prabhupada is your Shiksha Guru. Para ustedes, Srila Prabhupada es su Shiksha Guru. All your spiritual instructions will be coming from him. Todas las instrucciones espirituales vienen de él. Although you cannot become his direct disciple. Aunque ustedes no pueden ser los discípulos directos de él. He is your grand spiritual master. Él es su gran abuelo espiritual. So, this mantra explains Srila Prabhupada's mission. Así que estos mantras explican la misión de Srila Prabhupada. First point here, Saraswate Deve. Así que el primer punto es Saraswati Devi. Prabhupada is not self-made guru. Prabhupada no se proclama a sí mismo guru. A bona fide guru has his guru also. Un guru fidedigno también tiene su guru también. He cannot be self-made. Él no puede ser hecho a sí mismo. So he is the servant of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Así que él es el sirviente de Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. And his mission is Gauravani Pracharane. Y su misión es Gauravani Pracharini. His preaching is based on the teachings of Lord Chaitanya. Su predica está basada en las enseñanzas del Señor Chaitanya. Lord Chaitanya is the most recent incarnation of God. El Señor Chaitanya es la más reciente encarnación de Dios. But he came as, not as God, Pero él vino no como Dios, but as devotee of God. pero vino como un devoto de Dios. So therefore, Lord Chaitanya is called the Chana avatar. Por lo tanto, el Señor Chaitanya es llamado Chana Avatar, Hidden, escondido, disguised. Disfrazado. He's God, but he's disguised as devotee. Es Dios, pero disfrazado como devoto. In order to teach by his own example how to be a devotee of God. Para enseñar con su propio ejemplo cómo ser un devoto de Dios. Lord Chaitanya's message is called love of God.
El mensaje del Señor Chaitanya es amor por Dios. This concept is very, very special to me Este concepto es muy, muy especial para mí. because when I was young, Porque cuando era joven, I was very much interested in love, yo estaba muy interesado en el amor, but I was always frustrated. pero siempre estaba frustrado. Dina, Michelle, Linda. But I didn't find love. Pero no encontré amor. I found heartache, Simplemente sentí un dolor en el corazón, singing the blues. cantando los blues. Oh, you have that expression, blues? Yes. You have? Very good. Muy bien. But Prabhupada cleared it up. Pero Prabhupada lo aclaró. He said, yes, everyone has the loving propensity. Prabhupada dijo, sí, todo el mundo tiene una propensión amorosa. But the problem is, Pero el problema es, we're loving the wrong thing. estamos amando las cosas equivocadas. And Prabhupada was saying, you learn how to love Krishna, Y Prabhupada estaba diciendo, tienes que aprender cómo amar a Krishna. then you will be happy. Entonces vas a ser feliz. So that message really struck me. Ese mensaje realmente me llegó. It gave me hope. Me dio esperanza. And little by little, I'm learning how to love Krishna. Y poco a poco estoy aprendiendo cómo amar a Krishna. Last night, I spoke about Krishna, Anoche hablé acerca de Krishna and I mentioned love of God also. y también mencioné acerca de amor por Dios. But one thing I forgot to point out, Pero una cosa que olvidé mencionar, that love of Krishna is natural. que el amor por Krishna es natural. It's natural because it's already there in the soul. Es natural porque está ya en el corazón del alma. Love of God is not something foreign. Amor por Dios no es algo externo, It's natural to you. es natural para todos ustedes. We have forgotten to love Krishna. Pero hemos olvidado amar a Krishna. But by following this process, Pero por seguir este proceso, it becomes reawoken. se despierta nuevamente. We remember how to love Krishna. Nosotros recordamos cómo amar a Krishna. It's a gradual Es process. un proceso gradual, Little by little, poco a poco. your love of Krishna manifests. Su amor por Krishna se va a manifestar. Otherwise, De otra forma, take it from me, tómelo por mí. I would not chant 2-3 hours every day Yo no cantaría 2 o 3 horas al día for the past 40 years por los pasados 40 años if I wasn't seeing progress. si no estuviera viendo progreso. I'm not that kind of person. No soy ese tipo de persona. I want to see Yo results. quiero ver resultados. But this process is so nice Así, pero este proceso está lindo. that if you're serious and sincere, Si ustedes son serios y sinceros, you will perceive benefits. ustedes van a percibir beneficios. And seeing that result Y ver ese resultado, keeps you going one more day. continuar otro día. I started this movement, I was only going to stay 2 weeks. Cuando comencé este proceso pensé estar solamente 2 semanas, But after 2 weeks, pero después de 2 semanas, I said, I'll stay a month. pienso que me voy a quedar un mes más. Then it became 2 months. Y después se volvieron 2 meses, Then it became 2 years. después se volvieron 2 años, And now it's been 43 years. y han pasado 43 años. Wonderful. Maravilloso. Chanting, dancing, and taking prasad. Cantar, bailar y tomar prasad. It's very, very nice. Es muy, muy lindo. So there are 2 philosophies that Srila Prabhupada tries to destroy. Así que hay 2 tipos de filosofías que Prabhupada intentaba destruir. Impersonalism and voidism. Impersonalismo y voidismo. Impersonalism means that
everyone is God. Impersonalismo significa que todos son Dios. And that we're all one. Y todos somos uno. There is no such thing as individuality. No hay tal cosa como individualidad. The ultimate issue, we all become one big homogeneous soup. El punto final es que todos nos vemos una sopa homogénea. No individuality, Sin individualidad, no feelings, sin sentimientos, no